un macellaio, un patto segreto e un cadavia, che nessuno vuol rivendicar. Benvenuti su indizio, mortali. Io sono il vostro host, Sterne. Scrivetemi commenti da dove siete state secondola. Vostra presenza fa crescere questa comunità. Ogni vostro messaggio rende questa esperienza ancora più speciale. Entriamo nel mistero. Fu in una cupa mattina di gennaio, mentre il vento del Tamigi faceva tremare la finestra del 221 BD Baker Street, c'è Sherlock Holmes, che non si era mosso dal divano per quasi 2 giorni, si raddrizzò improvvisamente con quel luccichio peculiare negli occhi che mi fi scappare. Che stava per presentarsi un caso di incerto interessi credo, dis Holmes senza preamboli. Che stiamo per essere interrotti. Watson passante di Sisi, un uomo in difficoltà forse più morale che fisica. Ascolta, mi fermi, mentre imborravo un muffin e inclini la testa, in effetti a sentir l'eco di passi di Sisi sul scale. Pochi istanti dopo, apparve la signora Hudson, accompagnando un uomo il cui aspetto catturò immediatamente la mia attenzione. Aveva forse poco più di 40 anni, era robusto e aveva la spalla larga, con le mani rovite, macchiati in lagaro, cremasi e ai bordi. Il suo grembiule bianco, annodotto maldestramente, sotto un pesante cappotto di lana tradiva subito il suo mestiere. Signor Sherlock Holmes, cis lumo lanciandomi un'occhiata prima di posare lo sguardo sul mio compagno. Sono io, dis Holmes, ganendo la dita. E questo è il mio socio, il dottor Watson. Prego, si accomodi, signor Darley. Credo che venga da Brixton, da Butcher's Row. L'uomo spatla palpabile. Giusto, signore, ma come Holmes fece un gesto di diniego con la mano. Il double odore di sugna, il frammento di paglia al risvolto dei pantaloni pochissimi locali a Londra, usano la paglia, al giorno d'oggi, a parte i corretti della carne e il taglio fresco di coltello sul pollice sinistro, suggeriscono un lavoro fatto in fretta stamattina. Quanto a Brixton, il tuo cappotto porta il timbro spiadito D.G.W. Rumble & Sons, proprietari del mattatoio appena fuori Cold Harbor Lane. Non sei venuto per parlar dei prezzi della carne, però? No, qualcosa di molto più sanguinoso ti ha portato qui il signor Darnley Deglet, en omicidio, signor Holmes. E temoce la prossima volta sarò io. Holmes si sporse in avanti. Continua gestisco una masseria in Medford Street. Sono in famiglia da 3 generazioni. Non sono un angelo. Ho risparmiato qualche spicciolo. Forse ho comprato carne da fonte che non avrei dovuto. Ma non ho mai fatto del male. Anessuno. La voce di Holmes era calma. Ma qualcuno l'ha fatto. Suppongo, Darnley, a nu. Ieri sera ho trovato un uomo morto nella mia sala frigorifera, con uomo che conoscevo, un nome, Lucas Venera, diciamo, un facsimile, il tipo che fa sparire le cose, debiti, registri, persone. È venuto da me la settimana scorsa proponendomi un accordo, ha detto che poteva cancellare alcune transazioni incomprensibili dai miei registri contabili, questioni fiscali, l'ho pagato profumatamente, e ora è stato letteralmente trovato sul ghiaccio. Riflet Holmes, è stato accoltellato. Darnley rabbrivida. No, signor, la sua gola era togliata, pulita, nessuna collattizione.
solo, stessa, ld, sol gancio, cum qualsiasi, oltre carcassa, persino Holmes, sembro soffermarsi, a guardia quel immagini, perch non chiami la polizia, cisi, non posso gisi darli torcendosi il berretto tra la mani, se cominciano a scavier trovinato qualcosa, sorro rovinato, e peggio ancora, chunk abbia fatto, questo voleva, ce lo trovassi, ian massaggio, ma non so da, cini, perch, Holmes, si also e cammino avanti, e indietro, per la stanza, con la mani giunti, dietro la scena. Supponiamo, signor Darnley, che l'uomo, con cui avet fatto affari, non agista solo, che faces part di un acuto profondo. Mi dica, quando esattamente ha visto il signor ven vivo per l'ultima volta, Darnley corrugò la fronte, 3 nati fa è venuto a riscuotere il resto del pagamento. Abbiamo litigato. Gli ho detto che avevo bisogno di più tempo. Lui ha riso e ha detto che il tempo non era un mio problema, ma del persone. Poi se andato Holmes socchius gli occhi. Curioso, Watson, prendi il cappotto. Credo che faremo una visita a Medford Street. I morti sono spesso meno reticenti dei vivi. E credi che Darnley non sia il colpevole. Cisi mentre si dirigevamo verso la porta il sorriso di Holmes era tirato. Mio caro Watson, nessun uomo c'è Baker Street per confessarsi al detective sbagliato può essere colpevole di qualcosa se non di disperazione. Mentre scendevamo la scale, Holmes aggiunse, quasi distrattamente, e poi il signor Darnley aveva perfettamente ragione. Non si è trattato di un omicidio, qualunque era un messaggio. La carrozza sferagliava verso sud per la strada grigi il cielo sopra di noi di un opaco peltro, la nebbia incombeva sui tetti bassi come uno spettro imbronciato, e il rumore degli zoccoli sul selciato era solo la metà dell'intensità silenziosa negli occhi di Holmes. Aveva detto poco da quando avevamo lasciato Baker Street. Il suo sguardo distante, lassù dita che si contravano di tanto in tanto in un silenzio suppongo dissi infine che tu abbia già scartato la vue. Holmes chinò il capo, ma la sua voce era distratta. Se per ovvio intende che il signor Darnley ha assassinato, Lucas ven sta fingendo l'innocente in preda al panico. Allora, esti respinto a priori. Nessun assassino nasconde un cadavere nel proprio negozio e poi confessa la morte è un investigator. A meno che non sia molto furbo o molto spaventato, Darnley e quest'ultimo. Inoltre, il taglio alla gola ricorderà inetto presi non suggerist passion, ma contrallo. Questo, Watson, è il segno distintivo di un professionista. Un assassino professionista, pensai, ma non dissi nulla. Era ancora presto per il caso, e Holmes non accettava my conjecture senza prove. Arrivammo, car a Medford Street poco dopo la 10. Era una strada stretta e un po' onta che correva est porticati ferroviari di Brixton da un lato. C'era una fila di negozi, di artigiani, un fruttivendolo, un carbonio, un calzolaio, e a metà strada, incastrato tra un banco dei pegni e una modista con la Persian Caio. La Persian Chius, c'era Darnley and Sons macelleria. La vetrina del negozio era decorata con lettere rosse, spaiadite sopra, una vetrina piena di mosca. Da qui pendevano divers carcas di vetri appannati. Un'insegna oscillante scricchiolava
lugubrament nel vento, Darnley apric la porta candida, Tremonte, isai fis, seno di entrear, l'interno odorava di segutora, feroi, freddo, un lungo banconi di legno divideva la stanza, e dietro di esso, dei ganzi di caio, luccicavano debolmente nella penombra, un ragazzo pallido di circa 15 anni con un grembiule avvolto 2 volte intorno a una corpa roto, e sto also lo sguardo dopo aver strafanato un taglier macchiato di sangue. Questo i Jimmy Darley. Il mio apprendista, Holmes, si avvicinò al ragazzo, eri qui, iri. Si signori, dis Jimmy, asciugandosi la mahoni sul grembiule, sono partito verso la 6, come sempre hai visto. Il signor no, non vedo quell'uomo da giorni. Il signor Darnley ha detto che non avrei dovuto uccidergli il nome quando fosse tornato. Holmes sorrise appena, un consiglio molto saggio ora. Se si permette, signor Darnley vorrei esaminare la sua sella frigorifera. Senza dire una parola Darnley si condusse attraverso il retro del negozio e, in un breve corridoio, la porta della sella frigorifera era spessa e rivestita di pannelli di ferro, con la maniglia vestita per la condensa. La apric con un grugnito. Una folata d'aria gelida si investe. All'istante lontano era in penombra, illuminato solo da una lampada a gas tremolante sulla parete di fondo. Carcas di montoni e mael pendevano da ganzi di ferro, la loro forma spettrali nella scurata, ma Holmes si diresse dritto verso uno spazio vicino alla parete di fango, dove una lunga striscia rossa di turpova. Il pavimento di pietra del ganzio sopra di esso oscillava leggermente per la corrente d'aria quicis Holmes, Darnley a nu. Era stesso proprio come la carne, ai suoi piedi non toccavano terra. Holmes si accovacciò osservando il pavimento, esaminò la macchia, dai leggeri segni di sfregamento, e poi prese la lente. Nessun segno di trascinamento, borboto, è stato portato dentro, poi sollevato, e la scia di sangue è pulita, quasi tragica, nessuno spruzzo arterioso, nessun segno di lotta. Watson, noterai la decolorazione sotto questo ansino. Mi sporsi, il ferro era tinto di un marrone più intenso rispetto agli altri, sembrava quasi bruciato ruggino suggerito, in parte, ma a che residui del sangue reagist con il ferro, soprattutto col tempo. Quel ganzio ha sopportato pesi più di una volta. Signor Darnley, quanto spesso appende qualcosa a questo particolar corimano. Non molto, signore, e alto. Jimmy non ris, io uso, soprattutto quelli vicino all'ingresso. Holmes a nu, curioso, e hai trovato il signor venda solo. Esti nessun segno di effrazione. Mi chiudò a chiave da solo. Holmes fis un passo indietro e osservo la stanza fredda nel suo complesso, con le labbra serrate. Se il signor venì, entrato senza esser stato invitato, deve esser stato con una chiave o su invito. Usci rapidamente e torno in negozio. LDC mosa dietro il bancone, ispezionando cassetti e scaffali con rapida efficienza finché non trovo un registro contable malconcio. Ah, mormoro. Il registro c'è, il signor Van si è offerto di ripolar. Darnley si irrigidì, non volevo guai. Solo ... metter le cose a posto. Holmes sfogliò la pagina, scrutando nomi e cifre, e a un certo punto si fermò, poi girò
il libro verso di me.nota, questa du voci, Watson pagamenti, effettuati as, Hales EC, Royston entram datate Novembra, scorso entram per some poco inferiori, a 20 sterline, e por nessuno dei due nomi, compare nel transazione successive e allora, cisi considerat la posizione, sono incastra tra la fatter di fornetra di routine, l'inchiostro e legorment diverso, poi attenu, il che sogaris una pena diversa, equi gardet, si ai sono de, leggeri sagno, di cancellazione sotto ciascuna, Ciaos il libro, dis datove non ha, purificato ai libro, ha, aggiunto qualcosa, darli sembro, spalordito, aggiunto ma per fabricar material di ric, o forse per lagarti, falsamente, ad ultria fieri, non possiamo, ancora, dir quali, ma qualcuno voleva, che tu fassi, implicato, e ora ven morto, Holmes si rivels, a gemi, sci, oltro aveva, accesso, a questa stanza, colturata il tuo padrone, Jimmy also la spell, solo il facchino, il signor Murgatroyd, porta la consegno discretion, un tipo grasso, parla piano, ha una, cicatrice sulla guancia, Holmes tamburello la dita, dove potremo trovare questo Murgatroyd, alla Slaughterhouse Tavern, quasi tutti i giorni, di front agli scuderi, gli faremo visita, ma prima che potessimo, sire, il campanello, sopra, la porta del negozio, tintano, entro, una nuova quan uomo magro ed elegante con un cappotto collar comello, il capello calato su un occhio, la mani guantate, l'iscomchel di un banchier, I suoi baffi erano impamatati fino a diventare crudeli, e il suo sorriso era solo superficial, signor Darnley, con voce strasicata, dobbiamo concluder degli affari. Darnley in the attragio, io, signor Braddon, io, non il momento, double quotes, Holmes, fece, un passo avanti, e lei, gli occhi dell'uomo, si posarono su Holmes, glocid, Sherlock Holmes, il nome lo colpec come un martello, il sorriso di Braddon sfang, capisco, dis lentamente, bene allora, immagino che vorrai, sentirà quello che ho da dire, ma non qui trop orecchi, Holmes lo studio, allora forse, a Scotland Yard, Braddon ridacchio capamente, non ho pora di Scotland Yard, signor Holmes, ma farest bene e capire che Lucas ve non stava scherzando con dei macolai da 4 soldi, era un corriere, per uomini con coltelli, poiu lunghe e pazienza, poiu brive, gli occhi di Holmes si successero, divreb proceder con catila, detective, o patrib, dito questo, Braddon si volto e scomparve nella nebbia. Holmes rimase in silenzio per un lungo momento, con gli occhi fissi sulla porta vuota. Watson, disinfine non abbiamo più a che far con una controversia locale. Ven era un intermediario, ma per cosa? Temo che il prossimo Cadivia non se ni starà el di ad aspetter, educatamente, Alfredo, e con questo pensiero inquietante nell'aria, ustimo di nuovo, nella nebbia, LONDINESE, la Slaughterhouse Tavern si nascondeva, o l'ombra del ponte ferroviario di Brixton, una struttura tasai, oscarata dalla fuliggine, con finestre appanate e una porta verde, screpolata che sigillo quando Holmes la spins. All'interno, l'aria era densa, dell'odor di burra, acida capoti, umidi, e frattagli, aerostate,
uomini rasi erano raggrappati attorno a tavoli bassi, con I barretti abbassati. La voce an ronzio, s'è messo sopra, il tintinio de, boccali illa, in precasion, mormoret Holmes, si muova per il local, com uno spettro, il suo sguardo sfiorava, ai volti, la sua postura, imperscrutabile, io lo seguivo da vicino sentendomi, come spesso mi capitava in simili ambienti, immerger come una cattedrale tra la scuderi, ma Holmes si muova, come se fosse nato il ciel per I salati, che per I bassifondi, a suo agio ciel traduci, che, trat tagliago l'agio mormoro, un uomo di enormi stazza sedeva da solo in fondo al bancone. Il suo viso era un mosaico di cicatrici, e barba con una livida solco, che gli andava dall'occhio sinistro, o l'angolo della bocca. La sumahoni gras con prostuti reggevano un bicchier, mezzo vuoto, di barascura, Murgatroyd, immagino, Cheese Holmes, sedendosi sullo scabello accanto a lui, l'uomo gran. Non ti conosco, non si né bisogno. Conosci il signor Darnley, basta casu. Murgatroyd si voltò, leggermente la pelle del suo capoto scricchiolo, esti conosco Darnley. E allora, dice che se il suo faccino, ti occupai del consegna, hai accesso alla cella frigorifera, faccio quello per cui mi pagano. E questo è tutto ciò che hai fatto. Murgatroyd non dis nulla. Vuto il bicchier, chi lo spat sul bancone, se un poliziotto no rispose Holmes pacatamente. Molto paio pericoloso. Questo fis, rifletto l'uomo, lancio un'occhiataccia a Holmes cosa vuol, per sapere se hai visto Lucas Ven Murgatroyd a grotto, la front ven e morto. Holmes a new leggermente, esti trovato, nel negazio, di Darnley, con la gola, tagliata, un uomo, non finos, casu senza, kai qualcosa, Murgatroyd, fiso, il bancone, non ho visto, nessun, comissio, ma lei ho visto, la notte prima, a che ora, tardi dopo, la chiusura, stavo uscendo, ho visto venentrer, dal cancello, sol, retro, aveva una chiave, Holmes si sporse in avanti, ni sicuro, esti el ha usato in fretta, cum aveva, gia fatto prima, non abusato, e semplicemente entrato. Darnley era el di, non saprei. Ho continuato e camminare. Holmes picchiet sul bancone ven uscito, di nuovo, Murgatroyd, esito, nan finch iro el di. Holmes anew, ha mai menzionato altri. Qualcun altro per cui lavorava, nom non usava mai nom, ma una volta dis, alcuni accordi sono paio, duri dell'assa, qualunque cosa significas. Holmes si also significava che Lucas non stava, semplicemente aggiustando ai libri contabili, stava mediando qualcosa di molto pericoloso. Murgatroyd, socchius gli occhi non voglio, guai allora ti consiglio, di esser scarso, rispose Holmes, et evitare la stans fred, uschimo, dalla taverna, e si inoltramo, di nuovo nel freddo, aveva una chiave, dissi, con il respiro, che si inabbiava. Darnley non ha mai detto di averglian data una. Ilce se ai dice, ducos, respose Holmes. Uno, ven aveva poi accesso di quanto Darnley sapesse, o almeno a metà. Idu, qualcuno, voleva vederlo entrar, ma non uscir, pensi che Murgatroyd stia mentendo. Non sta mentendo, e solo cotto. Esse di aver visto paio di quanto sia prudent.
e la visita di Braden lo conferma. Ven era coinvolto in qualcosa di più grande. Camminamo in silenzio finch Holmes non sfolto bruscamente in un vicolo lateral, e spoco vicino, e un ufficio posto estros, un foglietto di telegramma, e scarabocchio rapidamente. All'istrad, borboto, mentre scriveva, riccido tutti, gli, alias, noti di incerto, Lucas Ven e ai suoi, collegamenti, con eventuali, indagini recenti, su contrabbando, falsificazione o sovversione politica, alzai la soprassiglia, sovversione politica. Holmes nu sigalando la basta. Considerit ai pesi, un facsendier, con diversi clienti, un registro con voci alterat, e un cadaver messo, in posa con deliberata, tetralita, non si tratta di tasso di carne, si tratta di messaggi segnali. Avvertimenti in buco, il telegramma, e mi guardo torneremo a Baker Street, si ai sono dei collegamenti d'affaires, ma in silenzio per ora. Verso sera, Holmes era immerso nei suoi pensieri, striato sala sadia con una sigaretta turca che gli mandava spiral el soffitto. Mi occupavo degli appunti della giornata cercando di dare un senso ai fili disparati. L'omicidio di era preciso darnli spaventato ma ignaro. Braden criptico e minaccioso, e ora una chiave, accesso non autorizzato. Watson, dis Holmes all'improvviso, cosa ne penside nomi in quel registro? Es age Hales e si Royston. Aggrotai la front. Sembravano inseriti, inventati, forse, certo ma, fabbricati per sembrare really e fatti in modo sciatto, il che non è tipico. Diven, allora perch, forse aveva fretta, o forse stava creando una narrazione prima che qualcun altro potesse farlo. In quel momento bussarono alla porta. La signora Hudson entrò con un Holmes lo prese. Lo lese e me lo prese Lucas Ven. Elias lui vener. È stato coinvolto in un giro di importazioni illegali dalla Francia, scominato l'anno scorso alla Havra noto, complice del contrabbandier, Charles Royston, presumibilmente morto. Nessuna traccia di S. Hales. Si sospetta che Vensaya ricomparso, a Londra sotto falsa identità. Lestrade, Holmes sospero, Royston un nome nel registro presumibilmente morto epiar, icolo di novo, scarabocchiato nei libri di Darnley. Pensi che sia vivo. Credo che qualcuno voglia farsi credere che non lo sia, e credo che ven passa aver scoperto questa verità e averla pagata. Fissai il telegramma, quindi, se ven aveva a che fare con Royston, resuscitato dai morti, per caso dire, allora il suo omicidio non è stato casual, è stato un modo per metterlo a tacere. Holmes sorrise cupamente. Sti il signor Braden sospetto più di un semplice intermediario, e la mano che si alzò, camminando avanti e indietro. Ma la sopravvivenza di Royston suggerisce una rete sotterranea, capace di nascondere identità di cancellare documenti. E ven il povero Siocoven o ha cercato di tradurli o si è avvicinato troppo a qualcosa che doveva rimanere. Si udì un altro colpo. Questa volta entrò Lestrade in persona, con il cappello in mano e il cappotto macchiato di piaggia. Sono arrivato subito dopo aver ricevuto il tuo telegramma. Dis qualcosa si sta muovendo nel sud di Londra. Holmes, chi hai ragioni su Ven. Abbiamo sorvegliato un'organizzazione
che credevamo fosfalita, mesi fa, contrabbando di documenti, rubati, documenti d'identità alterati, persino piani di guerra. La morte diven patrib, aver riaccesso la situazione. Holmes, gli fissano di sedersi. A qualche nome, le strade nu. Braden e uno di loro, che lo abbiamo tenuto d'occhio, ma mai abbastanza da convincerlo. Vestito, come un'anguilla nell'albero, e si dice, che Royston non sia il morto, come pensavamo. Allora dobbiamo agire prima che la rete sparisca di nuovo, disse Holmes. Voglio che Braden venga sorvegliato con discrezione, e voglio che tutti i movimenti, in entrata e in uscita, dal quartiere di Darnley vengano registrati, soprattutto di notte. Le strade sì, also, consideralo fatto, ma Holmes, stai attento alle spell. Questi uomini non bluffano. Quando se ne fu andato, Holmes si rivolse a me. Non stiamo più risolvendo. Hanno mischiato, Watson. Stiamo navigando in un labirinto di falsa identità ililata sepolta a tempo. Qualcuno voleva che ven venisse, cancellato perché venvesto troppo. Fis una pausa. E credo di sapere come possiamo faresti che il vero Royston mostri lassù. Cart. Mi sporsi in avanti. Come Holmes sorrise appena. Gli scriveremo una lettera con la calligrafia di Ven. Prese il suo fascicolo e lo aprec una pagina piena di letter spiadite e l'ericiate. Ven si ha lasciato lassù parol e ora che la usiamo. E cancio. Holmes immers la penna e inizio a scriver non un messaggio di accusa, ma un invito, una trappola, a cui solo ai colpevoli avrebbero risposto la lettera che Holmes compose quella sera era un'imitazione straordinaria. La sua abilità nel memorare la scrittura a mano resenteva il delirio. Aveva studiato la registrazione contabile, veneservendon, gli sfolazzi, la leggera inclinazione all'indietro, la tendenza a piegare la G minuscola, come una chiave di violino. Quando l'inchiostro si ossugo sulla pagina l'illusion era completa. Royston, l'equilibrio sta cambiando. I conti non reggono, il macellaio sta cedendo. Devi intervenire prima che parli. Incontriamoci dove abbiamo discusso per la prima volta della questione francese. Mezzanotte, tra donati, vieni da solo. Lo fermò semplicemente L.V. Holmes. Sigilò la lettera in una busta spessa e la indirizzò non a Royston, la cui ubicazione era ancora sconosciuta, ma a Charles Braden. Saprà dove consibler osservò Holmes, facendomelo sibilar in mano. E, cosa ancora più importante, se Royston vive, o verrà lui stesso, o manderà qualcuno, in ogni caso li avremo. Ma Braden non sospetterà che si tratti di uno stratagemma, quasi indubbiamente. Ecco perché dobbiamo farlo sempre più una trappola a caso, sosfacciata che solo qualcuno con qualcosa di veramente dannoso da perdere, o sarebbe entrati. Si volto già immerso in un altro flusso di pensieri. Devo andare alla tipografia di Chisiclane. Se uno stampatore el dice una volta ha contributo a falsificare un intero setiazione del ferrovie Italian, mi devon favor. Mi servirà un facsimile preciso della lettera originale, perch gli uomini dello scalo possano intercettarla
intendi mandarn, du isato, uno e braden, uno alla squadra di sorveglianza, di Scotland Yard, avranno bis di tempo per organizzare la copertura vicino al punto di incontro, ovanc iso sia il giorno seguente trascorso in un turbinio di preparatevi. Holmes spet la letrea tramutio privato, e trascorse il pomeriggio, consultando, mappi confrontando, ai luoghi di incontro noti per precedenti casi di contrabbando. Nel frattempo ricevetti una comunicazione dall'ispettore Lestrade. Braden aveva ricevuto il messaggio e aveva lasciato il suo elogio poco dopo. Lassù, Trace, sì, erano persi nei pressi di St. Catherine Docks quella notte. Holmes non dormì. Suonava il violino e intermittenza la sua mente lavorava con una ferocia che rendava la musica più percussiva, che maledica. Lo osservavo dalla sedia accanto al focolare, familiare con questa fase del suo metodo, il ritmo mentale, ai silenzi cupi l'occasionale fermento di deduzione serrata, stava costruendo un'impalcatura nella sua mente, e ogni nuovo fatto era una tavola inchiodata el suo posto la mattina seguente si verificò una svolta. Watson, disfiorando appena la colazione, ricordì la frase citata da Murgatroyd. Annui alcuni accordi sono più duri dell'assa. Sembrava una metafora, vero, ma se fosse qualcosa di più, e se fosse anche un punto di pensi che indicia un luogo, precisamente, un luogo associato agli affari, contratti, silenzio tranquillo, un luogo in cui Ven e Royston potrebbero essersi incontrati per la prima volta, un luogo tetro, ma adatto alla segretezza. Prese un piccolo dizionario geografico dallo scaffali e lo apre e una pagina piegata. Mi sono ricordato di un posto di un vecchio caso di contrabbando e Rotherhithe, un mattatoio abbandonato in Gander's Way. È stato chiuso 5 anni fa, inagibile dopo un incendio, ma ancora abbastanza intatto per il tipo di incontri che uomini come Veni Royston appreserebbero a grottai la fronte. Questo spiegherebbe la frase taglia poi in profondità di un osso. Certo, scammetto, che il dice, il nostro messaggio lo porterà. Holmes mandò subito un messaggio all'Estrade. Scotland Yard avrebbe piazzato degli agenti discreti attorno al mattatoio entro 2 notti per sorvegliare eventuali. Holmes in persona sarebbe stato sul posto nascosto nell'ombra, in attesa che il ragno arrivasse alla rag natela.l stabilita. Arrivammo al mattatoio in rovina poco dopo le 10. L'aria odorava di ruggine e muffa. L'edificio incombeva come un monumento e un'industria dimenticata. Catene di ferro pendevano dai travi, ondeggiando al vento come condannati a morte. Cas e ganzi irriginiti erano disseminati agli angoli, e il saltuario, frusio dei topi, eccigiava contro ai mattoni. Holmes era vestito di nero, con il volto nascosto di una sciarpa e un berretto. Io indossavo un soprabito scuro e portavo la mia pistola d'ordinanza, a che se Holmes mi aveva assicurato che saremmo stati solo e se Royston dovesse arrivare. Scotland Yard si aveva sinora il nostro scopo e conferma non affrontare. Se appostammo dietro una catasta di travi, crollat vicino a una finestra rota. Holmes puntò un piccolo canocchiale sull'ingresso principale. Mentre io osservavo l'ingresso,
lateral avvicinarsi. Ai minuti passerono c'amor, il vento sussurrò, s'ames cospirazion, attraverso la grandia. Esattamente 2 minuti dopo la mezzanotte, apparve una figura, immersa dalla nebbia, come un fantasma, alto, magro, con un'andatura leggermente zoppicante. Indossava una bombetta tirata giù in lungo, capoto che svolazzava leggermente mentre camminava. Si fermò sotto la vecchia tettoia del mattatoio e accese una sigaretta, schermando la fiamma con la dita a copa. Royston, mormorò Holmes, che malapena udibile, o qualcuno che recita la parte. L'uomo entrò. Duambra si stagliarono dai vicoli vicini, gli uomini di la strada. Holmes fece un cenno brusco e silenzio in avanti, silenzioso come un respiro. Lo seguì con il cuore che batteva forte. All'interno ci tenevamo, bassiossando, come riparo la bancarella sventrata e la trave di sostegno in rovina. L'uomo si era spostato verso il retro dell'edificio, dove un tavolo era sistemato sotto un lucinario, rotto, illuminato debolmente, dal pallido bagliore della luna. Apparve un'altra figura, bassa, più larga, che si muoveva con sicurezza. Holmes si bloccò. I 2 uomini erano uno di fronte all'altro, sebbene non potessimo sentire le loro parole. La loro posture raccontavano una storia. Tensioni, litigio, le mani di Braddon erano serrate. L'uomo più alto fece un gesto brusco, forse un'accusa. Poi Braddon infilò una mano nel cappotto. Holmes si irrigidì, ma prima che uno di noi potesse reagire, gli uomini di Scotland Yard si riversarono dentro. Polizia si l'uomo più alto si lanciò verso l'ingresso lateral veloce nonostante la sua andatura zoppicante. Braddon non si mose, rimase immobile, pallido in viso. Mentre 2 agenti lo atterravano con la forza, Holmes e io ci precipitamo in avanti. Ma quando raggiungimmo la porta, l'altro uomo se n'era andato nel vicolo. Oltre il muro, inghiottito dalla notte, le strade si raggiunse. Pochi istanti dopo, abbiamo Braddon. Aveva una pistola, carica ma non sparata. Sta negando tutto, ovviamente. E l'altro, Holmes, sparito, come un fantasma. Holmes a nu. Allora Royston e vivissimo. E ora, molto spaventato, la strada vava, un'aria cupa. Stringeremo la rete. Tornato a Baker Street, Holmes rimase in silenzio per qualche istante fissando il fuoco. Lo abbiamo stannato, ma troppo presto. Di no, rispose Holmes dolcemente. Esattamente in orario. Abbiamo confermato, sia che soviva. Royston respira, ora sta correndo. Il che significa che commetterà un errore. Si appoggiò allo Chanel e strinse la dita, e quando lo farà, io starò lì ad aspettare. Fuori la nebbia si insinuava sempre più nei vicoli della città. L'affaire del macellaio aveva iniziato a scretolarsi e da qualche parte nell'ombra di Londra un uomo, creduto morto da tempo, stava per scoprire che Sherlock Holmes non aveva mai smesso di dar la caccia. 2 mattini dopo l'agguato al mattatoio, trovai Holmes alla finestra del nostro salotto, immobile come un gargoyle, con il giornale del mattino intanto accanto alla sedia. Non aveva parlato dall'alba salvo, un'unica osservazione sola crescente, disperazione degli uomini agli stretti, coi telegrammi di la strada,
tre nel old time 12 or giacevano aperti, sol pavimento, camfogli cadute, ognuno, dei quali conformava la stessa cosa. Charles Royston era di nuovo scomparso, era pronto alla fuga. Mormorò in fine Holmes, ma non all'inseguimento. Abbiamo sconvolto l'ordine del cos, ora dovrà ricostruire, iper-ricostruire, div rivolgersi a qualcuno di qualcun part. Posso il ti, se i ferbo, la sera il paese, istat per moto una volta, patrib sparia di nuovo. Holmes si voltò lentamente dalla finestra. Vero, ma uomini, come Royston desiderano il controllo tanto quanto la fuga, devono gestir la propria scomparsa. E qui sta la nostra opportunità, indicò il giornale del mattino. Hai notato l'annuncio negli annunci? Lo presi, sfogliandolo. Finch Holmes non bussò e una piccola casella nell'angolo della sezione avvicisi richies disaver. E il registro esposto. L'inchiostro sanguina, più velocemente della carne, dirigat evi verso il sasutoio. Il macellaio non è mai stato. Il macellaio si lo fissai, perplesso. Un messaggio, senza dubbio, dis Holmes. Il macellaio non è mai stato. Il macellaio, un'abile inversione, implica che Darnley non sia l'uomo che cercano, o non il ruolo che sembra. L'inchiostro sanguina più veloce della carne, in allusion al registro falsificato e cio che potrebbe rivelar. E santuario probabilmente, un codis per un luogo di incontro, o un rifugio sicuro. Ripiego il giornale. E si also, rinvigorito, Royston si sta riorganizzando. L'uomo noto come me probabilmente il suo ultimo contatto, affidibile a Londra. Dobbiamo trovare il rifugio, prima che si riuniscano, ma come ho chiesto, rivolgendosi proprio all'uomo che Royston ora ritiene un peso, il signor Darnley. Un'ora dopo eravamo di nuovo in Medford Street. La nebbia mattutina si stava diradando, rivelando la macelleria in netto rilievo. Darnley aveva un aspetto scarno, gli occhi cerchiati di ombre, le mani rosse, e screpolette parava strofanato, banconi chase. Jimmy l'apprendista non si vedeva da nessuna parte. Non dovresti esser qui, dis Darnley nervosamente, mentre Holmes entrava. Gli uomini di Braden hanno di nuovo ficcato il naso in giro. La madre di Jimmy lo ha tirato fuori dal suo apprendisto stamattina. Sarà poi al sicuro, rispose Holmes. Signor Darnley, crediamo che Royston stia pianificando di fuggire o di consolidare la sua operazione. Abbiamo intercettato un messaggio in codus. Il termine refugio. La dice qualcosa? Darnley scosse la testa. No, niente. Holmes insisted. Ceni, decidi, un luogo in cui i Braden potrebbero essersi incontrati, una stanza privata, un luogo legato e una terminologia religiosa o simbolica, una chiesa, una cripta, un club privato. Il macellaio corrugò la fronte. Sarà un posto, venmi cisdi incontrarlo una volta, ma non ci sono mai andato. Che era troppo lo chiamava la basia. Gli occhi di Holmes si illuminarono. Ha detto dove, Darnley, esito, non esattamente, solo che era vicino al molo sotto qualcosa a che fare con la confession e il sale. Non glielo chiesto, gli ho solo dato I soldi. Holmes si raddrizzò. Sale e confession, una cantina sotto una chiesa
o paio probabilmente, un magazzino con un nome ionico, la basia, un umorismo da contrabbandir. L'estiamo subito, il negozio, Holmes camminava, a grandi passi con rinnovato entusiasmo, se un magazzino in disuso, sul molo vicino, a Shadwell chiamato compagnia del sale di San Giuda stato saccheggiato qualche anno fa quando era utilizzato dai trafficanti, doppio il suo, semintorato e labirintico, con un tunnel di carico, che arriva direttamente al fiume. Se fossi Royston, il dice, andrea sparire. Arrivamo a Shadwell in tarda matata, un magazzin in convivano, com cattedrali dimenticate compagnia del sale di San Giudera, appena legabile sul lato della struttura, la verna screstata, la porta incatenata, ma Holmes trovò l'ingresso lateral aperto, all'interno l'aria era densa di polveri solsidin. Barili vuoti giacevano distesi su un fianco come sentinel cadut. Holmes si mose con la precisione della memoria, individuando una botola sul retro che conduceva e una stretta rampa di scale, e come lo ricordavo distatemi vicino. La cantina era buia e angusta l'aria umida di moffa, e se il morino accendemo la lanterna e percorremo uno stretto passaggio che si apriva su una stanza più ampia abati, cas e pallet abbandonati circondavano un pavimento di pietra, e al centro di quel pavimento c'era qualcosa di nuovo un tavolo, due sedie, e sul tavolo una busta con scritto semplicemente S.H. Holmes aveva ragione vensi fatto prender dol panico, ma ha lasciato una traccia che solo un segugio poteva seguire. Se stai leggendo questo, o se lui, o se migliori di lui. In ogni caso, il nostro tempo è scaduto, la nave salpa al tramonto. C'è Dio aiuti il macellaio. Holmes rigirò la busta. Un francoballo straniero, un piccolo sigillo di suralacca rossa con un'insegna che non riuscì e un sedio. Holmes la studiò in silenzio, poi infilò il biglietto in tasca, se ne già andato, ho chiesto forse, ma non lontano. Nessuno scrive un addio con l'inchiostro, e poi se ne via senza assicurarsi di non esser inseguito. Questo è di pistaggio, e credo di sapere a quali nave si riferis. Tornato in superficie, Holmes si evasino all'ufficio del capitano del porto con la lettera ancora in mano. Mastro il sigillo con discrezione. Sto cercando una nave in partenza al tramonto, diretta verso il continente, qualcosa di privato, non sui registri usuali. Il capitano del porto aggrotto la fronte, ma controllo un registro lateral, se un cutter, il guanto di sfida part. Poco prima del tramonto, neve a noleggio, nessun manifesto di carico. Official Holmes anew dav at recato, molo 17. Alle 4, la nebbia aveva colari. Aspettavamo, vicino al molo 17, avvolti nella foschia. Holmes aveva già spedito la strada con l'intero contenuto del messaggio, e ora osservavamo una figura solitaria avvicinarsi al cutter ormeggiato. Ora Luis, lo stesso uomo alto del mattatoio, Royston ora era vestito da marino, con un borson in spalla e una pistola ben visibile nel capoto. Holmes e io si movimmo rapidamente costeggiando il molo da lati opposti. Royston, gridò Holmes, vai da qualche parte senza una confessione definitiva. Royston si voltò di scatto, con la pistola alzata, ma era troppo lento dall'ombra.
Gli uomini di Lestrade apparvero con la armi in pugno. C'uno di loro attacco Royston prima che potesse sparare, l'uomo cad passantemente la pistola si volò. Nella nebbia Holmes si avvicinò con calma alla figura di stessa e abbassò lo sguardo. Charles Hoyston, dissi, hai assassinato Lucas Vents per farlo tacere. Hai incastrato Darnley. Hai usato registrazione false per manipolare. Hai registri e hai tentato di spiare sotto falso nome per la seconda volta. Royston sputo sangue sull'agno. Non proverai mai una parola, Holmes, sorris. Ma la bugia sola vola basta. Ha scritto lei stesso il suo elogio funebre, signor Royston. Il sigillo appartiene al cercolo del Reno, una rete di spionaggio smantellata 2 anni fa dall'Imortun. Sigillo che solo tu porteresti. Lestrade, si fai avanti, confesserai a Scotland Yard. Mentre rimettevano in piedi Royston, Holmes si voltò verso di me. E ora, Watson, credo che il nostro macellaio possa dormir sonni paio, tranquilli. L'uomo sbagliato si è fatto ai nemici giusti. A noi, l'anziano, canacchiata al velivolo avvolto nella nebbia, ma c'è d'aer di Braden. L'espression di Holmes si ingder. Lo prenderemo subito. La sfida è appena stata lanciata. Quella notte, Holmes e io tornammo in Baker Street, immersi nell'aria somastra e nella nebbia. Getto il capoto sullo scino di una sedia e cammino avanti e indietro sul tappeto davanti al camino. Con l'energia irrequieta che persisti solo dopo una cattura, il tipo di energia che rimane quando l'enigma è risolto, ma ai confini non sono ancora sigillati. Royston non parlerà apertamente infine, passando andito lungo la mensola del camino, un survivalista, Watson, tara nascosti ai suoi segreti, finch non avrà calcolato lasciato profitto che attareb rivelandole, e por sia ancora un filo. Braden ho aggiunto Holmes a nu. Braden e l'organizzatore, il mandante, forse persino l'architetto dell'operazione. Royston è stato l'ombra, Braden la mano, ma l'arresto di Royston lo spaventerà. E gli uomini spaventati prendono decisione a fretta. Si lasciò cadere sulla sedia. Dobbiamo stanarlo prima che scappi. Egrotai la fronte, ma Braden è ferbo. Non verrà da te, non ora. Holmes ognu la dita, allora andrò da lui. Ma non come Sherlock Holmes. Si hai volero 2 giorni prima che Holmes rimarges dai suoi silenziosi piani, in quel periodo si sires la tempi, si tinget ai capelli di un castano, sabia chiaro, modificò la sua andatura con sottile precision. Diven Mr. Gideon Harcourt, un agente di cambio, per metà inglese appena, tornato da Anversa, in cerca di affari redditizi in un mondo sempre più pieno di segreti. Holmes aveva scoperto che Braden deteneva una quota di controllo in una piccola azienda vicino a Lambeth Walk, nota come l'ex Trading Company in apparenza. Sembrava che si occupasse di permessi di importazione e di esportazione, principalmente di tessuti immobili, ma Holmes sospitava che si trattasse di una facciata, un centro di compensazione per documenti falsi e transazione clandestina. La terza mattina travestiò alla perfezione. Holmes entrò nei discreti uffici dello studio con una referenza falsa e un impeccabile
accento belga, aspettai d'oltra part della strada, in una tabaccheria, dove potevo veder l'edificio attraverso il riflesso della vetrina. Una volta dentro, Holmes fu scortato attraverso un'anticamera scarsamente decorata oltrepasso un impiegato dai modi eccessivamente formali e si trovò in uno stretto corridoio che terminava con una porta di cuir. Dietro quella porta s'era Braddon. L'uomo non era cambiato molto, era ancora magro, con i baffi curatissimi, gli occhi acuti e sospettosi. Si alzò lentamente dalla scrivania, signor Harcourt, disporgendogli la mano. «Oh, devi dire, monsieur». Holmes lo accolse con un inchino esperto. Rispondo, e entrambi, en versa, e piana, di ponte, Braddon, glifis, seno, di che cosa porta un costruttore, di ponti nel mio officio. Holmes si sporse con l'aria di chi sta condividendo qualcosa di delicato. Opportunità. Una serie di documenti, particolari manifesti doganali, autorizzazione al traffico tra Londra e Calais, falsificati ma credibili, una spedizione delicata, ricci discrezione. Braddon, in arco un sopracciglio, e cosa se nella spedizione un uomo, rispose Holmes freddamente, con un nome che non dovrebbe comparire in nessuna lista. Si fu una pausa solo un attimo, ma ho visto Holmes descriver quel momento molte volte, e il dice il vero movente ballina dietro gli occhi. Braddon espirò dal naso. Si può fare, ma non abbiamo marcato. Non mi aspettavo di meno, disse Holmes, ma vorrei del garanzi. I miei clienti sono scrupolosi e molto esigenti riguardo questioni in sospeso. Il sorriso di Braddon si sottigliò. Allora siete capiti, abbiamo un corriere, uno silenzioso. Si muova, senza documenti, parla solo con me. Il suo nome non compare mai guia al suo posto, e il prezzo il doppio della tariffa normale. Holmes fece una pausa e annù. Bene, ma devo incontrare il corriere. Prima il passaggio di consegna. Braddon, esito di solito non si fa caso. Non correro il rischio di incontrare fantasmi e ombre. Respose Holmes con dolce formeza, un volto, un nome, poi il pagamento. Braddon lo guardò attentamente, poi annù lentamente. Benissimo. Domani sera, alle 11 ponti di Southwark, sotto l'arco settentrionale, vieni da solo. Holmes si alzò. Naturalmente tornò a Baker Street con passo di sito. Watson, se l'abbiamo fatta domani sera. Braddon rivelerà il suo contatto. Probabilmente l'ultimo tassello di questa macchina, l'uomo che gestiva i registri, i trasferimenti, con Royston in custodia. S'era nervoso. Braddon deve bloccare la ritio, lasciarla crollare, ma perch accettare un incontro. Chisi sicuramente sospetta qualcosa. Holmes si tolse il travestimento con cautela, lo fa ma arrogante. Crede di aver il controllo. Pensa di assumere un nuovo contrabbandiere. Forse addirittura di sostituire Royston e l'usuale soldi. Allora lo avremo domani. Ho intenzione di prendere sia lui che il corriere. La sera successiva era tirsa e buia. Il Tamigi scorreva pigramente sotto il ponte di Sherlock. Holmes era in piedi sotto l'arco settentrionale ancora una volta travestito da Harcourt. Le strade e io rimanimo nascosti appena oltre la collana di sostegno, rannicchiati dietro la pietra lucida di Ruggiada,
ali andisi in punto, una piccola barca si avvicino da est, ai remi si immersero silenziosamente nell'acqua e una figura incappucciata si s'arriva. Bradan la seguì pochi istante dopo, arrivando da sud, a passo svelto, con gli occhi che scrutavano la ombra. Holmes a nu in segno di saluto la fanciullita, e sottovalutata Bradan ignorò la cortesia. Questo è il corriere, disindicando con il pollice l'oltre. Figura, ti occuperai di lui. Si occupa del rifugio e del passaggio. Holmes si voltò verso il corriere e il suo nome. L'uomo si scostò il cappuccio e Holmes si bloccò e raggimì l'apprendista. Macellaio aveva il viso pallido, gli occhi troppo vecchi per i 15 anni, ma era lui. Quasi sussultai, ma Holmes non sussultò, ni se seccherò. Cis Holmes freddamente riadetti non lasciarti ingannare dalla faccia. Ha fatto passare poi a massaggi, attraverso poi a vicoli di un filo del telegrafo. Sua madre era la sorella di Royston. A dis Holmes lealtà familiar. Jimmy non dis nulla. Bradan si avvicino, siamo d'accordo. Holmes anew lent quasi, e con un segno, un leggero schiocco del suo bastone lestrade, io immergimo, dall'ombra con la pistole, spionate, l'espression di Bradan passo, die compiaciuta, a spalladita. Jimmy fis un passo indietro, poi si bloccò quando vidi la pistole, non muoverti, abbaio la strada. Holmes si tolse la sciarpa dal collo. Signor Bradan dis in arresto per associazione a delinquere, falsificazione di documenti e favoreggiamento dell'omicidio di Lucas Venn. Bradan sogghigno. Non pui attribuirlo a me. Ah, respus Holmes, ma il suo corriere può farlo, e il suo corriere è minoren. Credo che un tribunale lo riterrà convincente. Jimmy aprì la bocca, poi la richiuse. Guardò Holmes con la spalla al muro. Holmes si rivolse gentilmente a lui. Non hai ucciso, ven hai consegnato dei messaggi, forse dei pacchi. Se parli ora ti proteggi. Se rimani fedele a Bradan, affonderai con lui. Bradan ringhio, non dire una parola, ma Jimmy guardò ai revolver, il fiume all'oscurità, oltre, e poi lassù spelsi abbassarono, parlero, susciterò, ti racconterò tutto. Holmes aspirò dolcemente. Bravo, ragazzo lestrade, si fis avanti, e copec, Bradan can, efficienza, e competenza, mentre lì, portovano, via mi rivolsi a Holmes. Sospettavo del ragazzo, speravo di no, discapamente, ma spiega molto. Ve ne aveva bisogno di qualcuno che nessuno nota, un ragazzo, con un grembiule da macellaio, che vedeva tutto e non diceva nulla, finché non è morto l'uomo, sbagliato. Osservavamo il fumo che lambiva la bancina. Questa volta, dis Holmes a bassa voce, il garzon del macellaio sapeva troppo, ma ora, forse, e finalmente al sicuro, e mentre il vento si alzava dal Tomigi, voltammo la spell al ponte e sai inoltramo nella not Londonese. Ai giorni successivi si susseguirono, come il girare di una malatessa, con Bradan in custodia, e il giovane Jimmy Sato tutela a Scotland Yard. Ai contorni definitivi dell'impresa criminale iniziarono a delinearsi, ma Sabinai, protagonisti diretti fossero stati catturati. Holmes rimase insoddisfatto. Glongor chinò sui suoi fascicolai e appunti, borbottando tra sé e sé, abbassando cronologi, tracciando connexion. A volte si alzava, camminava, avanti e indietro una o due volte,
e si sedeva di nuovo con un gomito di frustrazione un pomeriggio piovoso, mentre tornavo a Baker Street dal mio giro di visite medic, trovai Holmes seduto per terra, circondato da fogli di carta protocollo. Alzò brevemente lo sguardo quando entrai, gli occhi cerchiati da una concentrazione insinuazione di senza preamboli, questo consonante sembra asimmetrico. Appesi il capoto e mi, sedati di fronte a lui abbiamo catturato gli assassini. Abbiamo smascherato la rete, di sicuro la simmetria sta in questo vero. Holmes scosse la testa. Non Braden era la mano Royston, il fantasma, e Jimmy il sacerdote, ma tutti servivano. Qualcosa di più grande, sei un peso mancante in questa equation, anzir una, ment, bat una, pagina con la punta della panta, ricordi, il libro mastro, il noms, hels quello senza alcuna traccia. Comincio a sospitare che non fosse solo una montatura, era una ferma, aggrotai la fronte, ma la strada ha conformato nessuna traccia di N.S. Hales, nessun documento commercial, nessun precedent penal, niente, isato, dis Holmes a bassa voce, troppo pulito, troppo perfetto, il che suggeris una cancellazione deliberata, sì. Also di colpo, e si deres, verso il camino, gettando dentro, una del map con un lampo di irritazione, l'operazione di Royston era costosa, tangenti barsh, identità movimento di messe e uomini, quel tipo di infrastruttura, ricid paio, della forza bruta, ricid protezione. Mi sono sporto in avanti. Pensi che qualcuno in alto li stes proteggendo. O e dirigerli dis Holmes, e intendo scoprire, ci quella sera, Holmes fisso, una ricista insolita, ci alla signora Hudson di preparar, una caffettiera di caffè forte e un vassoio di toast, poi si ritirò nello studio con tutti I suoi documenti, ordinandomi di non disturbarlo, a meno che la casa non fosse in fiam o, la strada non fosse innevato con nuova, infusiono, or sonichiavo, sulla mia sedia, quando mi svegliai, verso l'alba, la porta dello studio era aperta e Holmes non c'era, poi erano da poco passé la 9 quando torno, umido e pallido per la nebbia, glaceo, cadir il capoto, solita capani, e tiro fuori, una sotal, busta sigillata, canceralaca cremisi, die un vecchio, amico dat, dis il mio cantato, al ministero, dall'interno, spattai la palparba, per liberarmi dal sano, hai mandato un messaggio a Whitehall. Ho fatto di più Watson, ch'io seguito un nome sepelto in un vecchio fascicolo di Applety, navale collegato e un canto offshore e Marsiglia. Il nome era S. Hales, rup il sigillo, e les il biglietto ad alta voce, il tuo istinto era corretto, Samuel Hales, iono, pseudonimo, useto di E. Henry Lovett, ex addetto del Ministero, ora in un'agenzia di intelligence privata che opera, al di fuori del controllo official. A lungo sospettato di aver manipolato porti e canali per operazione di estrazione, nessuna accusa formale, nessuna ammissione di responsabilità. Holmes ripiegò il biglietto con cura. Ecco il nostro finanziatore, ecco il nostro fantasma, rimasi a bocca aperta. Allora il registro del macellaio non conteneva solo un nome inventato, ma anche l'uomo stesso che tirava ai fili. Infatti, credo che abbia scoperto troppo
io bia cercato di usarlo cum leva, ma Hales lovet non poteva permettersi di esporsi, caso ha attivato Royston e Braddon per fare polizia. Mi alzai allora, dobbiamo portarlo subito, Lestrade. Holmes, also una mano, lo faremo, ma con attenzione, questo non è un delinquente di strada. Lovet operato una parvenza di leg. Se lo accusiamo senza prove l'intero caso crala, si deres verso la scrivania e prese una piccola chiave da un cassetto nascosto devo andare agli archivi della British Library. Venha menzionato la questione francese nella sua lettera, credo che sia l'un collegamento con una spedizione cattiva che 3 mesi fa, una valigia diplomatica scomparsa durante il tragitto per Downing Street. Spattai la palpebra e mai stato precisamente nel tardo pomeriggio. Holmes tornò dagli archivi visibilmente teso ma trionfante, gettò un fascio di documenti sul tavolo, introdotto di nascosto con la scusa di confisioneri. Carne, perfetto per il lavoro di Darnley, all'interno della spedizione, letter che dettagliavano missioni navali e corrispondenza, riservata rubato, probabilmente, destinato ad acquirenti stranieri, chi indovina chi ha fermato la diroga doganale. Ho letto il nome, S. Hales, e lui, dis Holmes, abbiamo il nostro ultimo collegamento proprio in quel momento qualcuno bussò alla porta, Lestrade entrò, cappello in mano, il viso Braden si rifiuta di parlar oltre, ma Jimmy ha confermato qualcosa che si hai sfuggito di te. Holmes, un pezzo di carta, un altro messaggio, scarabocchiato sulla carta da macellaio. Il macellaio non è mai stato il macellaio, si ferma ai registri, indossa ai guanti Lestrade, aggrotto la fronte. Non ho capito, ma sembra che qualcun altro stes dando ordine. Holmes annucopamente. Lo abbiamo identificato. Henry Lovett, alias Samuel Hales, un uomo nascosto dalla burocrazia. Lestrade, Socius, gli occhi, poi provarlo. Holmes esposa i documenti doganali. La corrispondenza, la ricevuta di spedizione, finanza ognuno dei quali era stato tracciato meticolosamente e che aveva in qualche modo e che fare con il front di distribuzione della carne utilizzato nell'operazione. Con questo, ha detto, sì e la possiamo fare. Lestrade rimase in silenzio per un attimo, poi si voltò e si diresse verso la porta. Mi servir un mandato e una scorta del tesoro. Se infiltrato casu profondamente, dovremo intervenire chirurgicamente. Quando risuonò l'ultimo colpo, Holmes e io accompagnammo Lestrade in una tranquilla tenuta vicino a Regent's Park, dove Henry Lovett, alias Hales, viveva sotto un nome derivato da un oscuro encomio naval. La casa era ben eredata sebbene ascetica, il tipo di luogo che si considera più una masura che una dimora. Lovett si accales in vestaglia non rasato e irritable. Che cosa significa questo? Cheese. Lestrade si fece avanti. Henry Lovett, sei in arresto per cospirazione per omicidio, abuso di credenziali governativi e contrabbando di segreti di Stato. Lovett rise e assurdo, non hai giurisdizione. Holmes uschi dall'ombra. Hai seppellito il tuo nome nel registro di un macellaio. Lovett, purtroppo per te, l'inchiostro sanguina più velocemente della carne.
lovat socchius gli occhi Holmes. Mi ero chisto, dis Holmes a bassa voce, perch l'apparizione fos continuata dopo la chiusura della prima indagine. Perch royston fos, ricomparso, perch, ven pensas di, poter controller, la partita ma, ora capisco. Non ira, Luis a controller. Ira negoziazion, convoy, lovat non disnulla, l'estrad si fis avanti. Avrei la possibilità di rispondere in tribunale. Mentre l'uomo veniva portato via, Holmes e io restammo fermi nel silenzioso corridoio. Allora dissi era questo l'ultimo. Giocatori l'espression di Holmes era indecifrable, l'ultimo visible, forse, ma ogni riti lascio trace, come il grasso sotto la unghi di un macellaio, alla fine, sail in superficie, si volto verso di mi, stanco ma soddisfatto vieni Watson, il libro mastro del macellaio, e ci uso, e questa volta racconta tutta la storia, e consiglio entriamo nella notte, mentre la piaggia ricomincia, accade ridot il mattino, seguente porto, un cielo terzo, sull'andre, uno strano contrasto con la cupa vicenda che Holmes e io avemo concluso la sera prima, l'arresto di Henry Lovat, alias S. Hales, Scos, la silencios, correnti, sotterranei, di Whitehall, io ai giornali, sabien redati con cura, accinorono, alla scoperta di casi di corruzione, all'arresto di un funzionario, ombra e allo smantellamento di un collegamento di contrabbando, continental non meglio identificato, ai nomi erano vistosamente assenti. Holmes, per una volta, mantenne il silenzio mentre la stampa speculava. Quella mattina lo trovai seduto sulla sua sedia, con le braccia concerti e gli occhi chiusi. Non dormiva ma era immerso in una sorta di digestione mentale. Lestradmi ha mandato un messaggio, dissi dando un'occhiata al biglietto che avevo in mano. L'avvocato di Lovato e le prime luci dell'alba, avvocati di due studi diversi, nessuna dichiarazione pubblica, ovviamente. Holmes apric un occhio, non ne faranno uno, un uomo, come Lovat non vie, a processo vin riasegnato in silenzio, o sepelto per sempre sotto una pila di documenti sigillati, e il ragazzo, Holmes si alzò, Jimmy, Scotland Yard intend met sotto protezione, con Braden e Royston in custodia, sarà al sicuro, per ora, ma la strada da percorrere sarà lunga. Un bambino cresciuto nell'ombra non cammina facilmente alla luz del sol. Si alzò e si diresse verso la scrivania, dove il registro del macellaio era aperto, la voce un tempo minacciosa. Ora inchiostret inerti su pagine fragili. Holmes picchiato uno dei nomi falsi, con la punta del dito questo caso, e iniziato con un cadavere, in una cella frigorifera, una macelleria, che nascondeva la verità in bella vista, ma non si è mai trattato di carne Watson, si è sempre di mascir su il libro mastro. E ora la mascir sono cadut, paio tardi quel giorno l'ispetter Lestrade ricis la presenza di Holmes per un ultimo debriefing. Lo incontrammo in un piccolo ufficio privato sul retro di Scotland Yard. Braden aveva iniziato a parlar. Era più spaventato da Lovat, di quanto immaginassimo gissi le stragi facendosi valar una cartella sul e quanto per il registro non era solo una registrazione del transazione, era una mappa della lever finanziaria. Non stava ripellendo ai libri contabili di Darnley.
stava militarized in loro. Holmes did una rapida occhiata e ai documenti. Voleva smasher lovat la strada nu co. Almeno faiprescin su di lui per attanier protezione malovat non negozia elimina. Holmes si appaggiò allo shinal e Royston ancora a denti stretti sostin DSR. Stato solo ma la confession di Braddon dipinge un quadro diverso. Royston ha aiutato a reclutare il ragazzo. Ha facilitato il canale francese e probabilmente ha tagliato la gola e vencan lassù stess mahani. Lo accuseremo di cospirazione per omicidio e spionaggio. Holmes sospirò e tutto caso. Inelegante, alla fine. I pesi saranno, ma gli uomini dietro di loro ... gofi. Brutali nessuna. Arte solo manipolazione e pora. La strad ridacchio. E por, si sono voluti gli archi più occulti di Londra per vederlo chiaramente. Holmes liquidò il complimento con un gesto della mano. Perch non era un castle per Scotland Yard. Riceveva una lente rivolta verso l'interno, non solo verso l'esterno. La questione non è mai stata uccisen, ma perceveva la pena ucciderò, sì also, e ora abbiamo la nostra risposta. Lestrade si sporse in avanti. Se, un'ultima cosa, esti darnli. Holmes aggrotto, leggermente la fronte, e lui. Cid di vederti. Dice che vuol sapere cosa è successo veramente. Credo che sia ancora tormentato dall'idea che tutto questo sia linesiato nella sua sella frigorifera. Holmes annù lentamente che l'ora merita la verità. Quel pomeriggio andammo a trovare Darnley. Il macellaio sembrava più magro e più vecchio di quando lo avevamo incontrato la prima volta. Sedeva dietro il bancone del suo negozio ormai vuoto can ai ganzi vuoto e la cas copert di lino. Non credo che riaprirò. Disse bassa voce ci compriebe carne. Da un posto dava un uomo. È stato appeso come una carcassa. Holmes si fece avanti. Non era una vergogna per lei, signor Darnley. Era solo una pedina nel finale. Di qualcun altro maho avuto a che far conven, ha detto. Elho pagato, io la stallo. Entrare avrei dovuto saperlo. Non avresti potuto, rispose Holmes. Venha, usato la tua disperazione per intrappolati. I tuoi libri erano abbastanza puliti da servir al suo scopo, ma abbastanza disordinati da incriminarti, se necessario. Darnley fissò il pavimento. Quindi non era solo un ricatto. Holmes scas la testa. No, eri un messaggio. Per gli un avvertimento da Lovate Royston e da Royston Aven, una linea di controllo tracciata col sangue. Darnley rimase in silenzio per un lungo momento, poi alzò lo sguardo e il ragazzo. Al sicuro, disse Holmes genialmente. Sta vira affidato e un tutore decente si penserà Scotland Yard. Darnley annù e un bravo ragazzo. E solo finito nel gruppo sbagliato. Holmes posò brevemente una mano sul bancone. A che noi, signor Darnley, a che noi. Quella sera, Holmes e io percorremo a piedi lungo tragitto verso casa attraverso ai silenziosi vicali di Clockenwell e oltre ai lampioni a gas ormai spenti di Holborn. Londra era ancora piena di segreti, come sempre, ma per una volta alcuni erano stati strappati alla nebbia ed esposti alla luce.
Quando arrivammo a Baker Street, mi rivolsi a Holmes. Lo scrivari a basso handball, sorriso, forse, ma non s'era una lettera piacevo. Non sei un cattivo, ordinato qui, solo una schia di mani ognuna c'è, indica la success com coltelli, passati da un macellaio o l'altro, finch nessuno, esse ci ha impugnato per primo la lama. Si fermo sulla soglia di casa nostra, ma tu, Watson, dovresti scriverlo tu. Mi, Holmes annu, c'hai sempre avuto una migliore comprensione dell'umanità e questo caso, Sabine avvolto nell'ombra, riguardava persone usate, tradite, abbandonate, tu la vedi, io la analizzo, apric la porta ed entro, chi forse ha aggiunto il mondo dovrebbe sapere cosa succede quando un macellaio fa un patto con l'uomo sbagliato, rimasieldi per anatomo. Lastiando c'è la porta si, chiudes alle mi spell, poi lo seguì nel tipor del tu one b. Il fuoco scoppiava, la piagia comincio a tamburellare sui vetri e da qualche parte. Nella mia mente la storia comincio a scriversi, un cadavia appeso e un ganzio, un libro mastro pieno di buggy, un ragazzo con troppi segreti che al centro di tutto il rifiuto di un uomo di tacere quando il silenzio era potesi curo. Macellaria potrebbe non riaprire mai più ma la verità una volta svelata è stata finalmente svelata. Passerono 2 settimane e il caso iniziato con cadavere in una cella frigorifera, svanc lentamente dalla memoria collettiva della città. I giornali rivolsero l'attenzione a un incendio a Camden Town e a uno scandalo che coinvolgeva un ambasciatore che non diven. Braden e Royston scomparvero del prime pagina senza mai comparsi completamente. Solo ci si trova in certi corridoi di Scotland Yard e ai vertici del governo conoscevano la vera portata della vicenda, che aveva rischiato di trasformarsi in un imbarazzo internazionale. Holmes, di part sua tornò a un ritmo più tranquillo, riceveva posce chiamat rifiuto du clienti stranieri e trascorreva la giornata immerso nella lettura di monografi sulla crittografia o fumando pensieroso nella poltrona di angolo, ma sapevo che il silenzio non era pace. Era un pensiero incompiuto, s'era qualcosa che gli si aggrappava ancora alla mente. E qualunque cosa fosse, non ne aveva ancora parlato, che il silenzio terminò una grigia mattina mentre eravamo seduti nel nostro alloggia con il tè ancora intatto che si stava raffreddando sul tavolo tra noi. Watson dis Holmes, ricordi cosa ha detto Braden durante il nostro primo incontro molto rasposi, ti aveva messo in guardia, ha detto qualcosa sui dittori di lavoro, che avevano coltelli lunghi e poca pazienza. Precisamente, dis Holmes, quando abbiamo tracciato la linea di controllo da Ven a Royston, a Lovat non abbiamo trovato un vero datore di lavoro. Lovat finanziava, Royston faceva rispettare la regola, Braden facilitava, ma dov'era il cliente? Credi che se ne fossun altro ne sono certo, l'intera operation è stata reattiva. Ven è stato messo a tasora dopo ha cercato di sfratto il registro, lovat sì, moso come un uomo che risponde, una crisi, non come un comandante, la innesca, qualcun altro ha messo in moto tutto, qualcuno che non è mai comparso,
nella nostra incista poso la tazza, calora abbiamo scoperto solo una parte della macchina, Holmes, Agnula Garman. Abbiamo tirato la tavaglia manan, il tavolo, si also e si deres verso, il camino, dove prese un peso di carta, piegato dalla mensola, e arrivato ieri sera, nessun timbro postal, nessun sigillo, me lo pors. La carta era spessa, simili alla pergamena, con un legaro, profumo di mira, che il messaggio era scritto a macchina con precision, con eleganza, signor Holmes, ha rovinato un accordo di notevole valore. Questo non verrà dimenticato, un macellaio, con una coscienza, ian preso, che eravamo disposti, e pagore, ma lei ha preso molto di paio, si è intramesso in affari al di sopra del suo rango. La consideri una cortesia, non una minaccia, la ho letto 2 volte, questa, intimidazione, no, dis Holmes, diplomacia si sidet, di nuovo, onendo la dita, il che, si ai dice, molto il mittente, si cred, al di sopra della leg, o cred, che la leg, sial sua, che passa, isor applicata, a Luis, in entrambi, ai casi, abbiamo sconvolto, un equilibrio che, non avrebbe mai dovuto esser messo in discussion. Agrote la front, cosa farà, o servit, dis Holmes, preparatevi. La presenza di questa lettera conferma sì o che sospitavo, la vera, ma non remain nascosta, ma ora sappiamo che esiste, prima o poi farà un'altra, ma proprio quel giorno il caso si ripresenterà. In modo del tutto inaspettato abbiamo ricevuto una convocazione urgent dall'estrada, consignata di persona. Il suo volto Sabine, teso per l'attenzione, esprimeva un'espressione di attesa. Braden vuol parlar solo con te Holmes. Dice che gli resta un nome da dire ... E una nel giro di un'ora eravamo di nuovo sotto la grigia Petra di Scotland Yard. Braden, ora pallido e molto meno composto rispetto al nostro ultimo incontro, sedeva ammanatato e una sedia in una stanza stretta. Quando Holmes entrò, alzò lo sguardo e gli rivolse un sorriso amaro. Hai vinto discan. Sono qui per vencer, rispose Holmes. Sono qui per imperare. Braden si sporse in avanti. Avevi ragione. Lovat non era, il top era, come l'hai chiamato, il finanzia, il protetta. Ma rispondeva a qualcuno, tutti noi, Van Royston, io non, eravamo, altro che dita. Holmes grimise seduto con la mani giunti, e ci era la mente. Braden, isito, a nome, e tutto quello che ti darò, ma voglio qualcosa in cambio. Via avanti, Jimmy, il ragazzo, voglio la certezza che non venga trostinato in tribunale, è stato usato, l'ho portato dentro sé, brucia per questo, starò zitto. Holmes guardò le strade che hanno fatto disl'aspetter. Il ragazzo è già stato ammesso al programma di protezione, testimoniera, ma non verrà processato. Il suo futuro non sarà determinato dai tuoi errori. Braden chiuse brevemente gli occhi ed il nome dis Holmes. Braden lo guardò dritto negli occhi. Wyndham. Holmes era immobile. Sentai il nome depositarsi nella stanza come una goccia di inchiostro nell'acqua. Non ho chiesto nessuna informazione, non l'abbiamo mai visto, ne abbiamo solo sentito parlar. Che volte mandava messaggi
tramite, lovat, alter volt, tramite, un uomo, dinom treloni, ora morto ma, dietro a tutto, questo sera, Wyndham, la strada annoto, il nome, cercheremo, negli archivi, cinque, Ciao, collegato all'intelligence, alla finanza, alla, politita, non lo. Traverat proprio. Questo il punto, si appoggio, allo Chanel, della sedia, isosto, ma I real, I se, scavi troppo, se nia quadratura, quella siro, di ritorno, a Baker Street, Holmes camminava, avanti, I indietro, come un uomo, che cammina, sul filo, di una lama, Wyndham, momoro, il nome, Ekegia, manan, Atticus, si ni, sono da zin, no, centenari, Wyndham, nella società, britannica, politici, banchieri, militori, il nome, di istituzione, credi, e bradam, cisi, esti, non perch science, ma perch, I spaventato, ha visto solo la ombra di quest'uomo, I por trema ancora, I vero mi sedetti in sto. I adesso, Holmes smise di camminare, avanti, I indietro, I mi guardo, guarda Watson faxiamo, s'io c'è il macellaio, non I riuscito, a far si I prepariamo, in la soio, osserviamo, la scassato la strade, legge, gai giornali, per cercare assens, piuttosto che presens, e quando Wyndham si muovera, di nuovo, noi lo Sorrisi debolmente stanco ma risulsi sono forse in questa città che prosperano nel silenzio, ma io non ho mai amato il silenzio. A noi Jimmy, la sera Londra, ricomincerà, vorsa al nord, Patrib, a che diventare, un vero macellaio questa volta, uno che, taglia, solo carne, Holmes si avvicino alla finestra, I osservo la strada affilata sottostante, questo caso iniziato con un uomo oppresso come un montone di stolcimenti, ma finis con qualcosa di più grande, una domanda quante altri hanno stretto accordi con gli uomini spagliati, fuori passo uno spazzino che spingeva I detriti in una fila ordinata, I in lontananza. L'ombra di un non Wyndham cominciarono a diffondersi sui tetti di Londra, come fumo che si rifiutava di deradarsi, gli ultimi giorni del caso non si svolsero con spari o drammi giudiziari, ma con un silenzio lungo passante del silenzio della stampa, che non pubblicò, altro che vaghi resoconti di trasferimenti amministrativi, silenzio di Scotland Yard, ai cui documenti relativi all'operazione lovat furono silenziosamente riclassificati, il silenzio dello stesso Holmes, che sembrava contento, almeno esteriormente, di tornare ai suoi esperimenti chimici ali su monografi, lasciando il nome Wyndham inespresso per giorni, egiorni.mi. Io lo sap evo.ci. Sono stati momenti in cui l'ho colto con lo sguardo perso nel vuoto, il violino che gli riposava in mano senza esser suonato, e in quei momenti ho visto la mente aveva inseguito assassini, nei vicali, sventato cospirazioni con poco poi che cenar, inchiostro e istinto, mentre cercava di risolvere un ultimo pezzo del puzzle che non aveva ancora risolto la situazione. Giunse al culmine in un pomeriggio insolitamente caldo di marzo. Avevamo preso il tè in silenzio e Holmes stava studiando un caso di importazione farmaceutica, etichette erit una distrazione adeguata,
Sabien chiaramente al di sotto del su, dopo aver mangiato l'ultimo biscotto e aver raffreddato l'ultimo tazza di tè, mise da parte il fascicolo e si rivels a me. Watson, dis, a bassa voce ti, ricordi l'uomo che ven a trovarmi all'inizio di questa storia, Braden con I baffi, crudeli il sorriso beffardo che non gli arrivava, ma gli occhi, ovviamente, Holmes a nu. Parlava come un uomo autorevole, ma senza sicurezza. Mandava apertamente, ma solo con il permesso. Sapeva qual era il suo posto. Questo era ovvio, e lo gli occhi di Holmes si fecero poi occhiti. Lovat impartiva ordine senza nominarli. Persino Royston, nonostante tutta la sua astuzia, non agiva mai di sua spontanea volontà. Ogni uomo era un ripetitore. Ma chi era il trasmettore? Si alzò e si diresse verso il cammino, dove le braccia ardevano ancora sotto la griglia. Ho controllato i registri pubblici, Watson. Non i registri penali o i rapporti della polizia, quelli sono troppo evidenti. Ho controllato dozens persone che si fanno da parte, silenziosamente da posizione, elevate per ragioni mai specificate. Tiro fuori dalla tasca un piccolo foglietto e mi lo porse. 28 febbraio l'onorevole Henry Wyndham annunzia la sua dimissione dal ruolo consu presso l'Imperial Policy Institute. Nessun commento, nessun successor nominato. Il nome dis Holmes è comune, ma il silenzio che lo circonda non lo è. Ho studiato il documento, credi che questo sia nostro Wyndham, quieto, un uomo che ha agito dietro Braden, dietro Lovat, dietro ogni registro falsificato e ogni assassino. Quando la partita era persa, si è ritirato nell'ombra, calmo, indisturbato, ma abbastanza coto da sottrarsi al sem. L'istituto era una copertura perfetta. Ricerca, politica, diplomazia, la misura ideal per qualcuno che manovrava ai fili tra governi e banda criminali. E adesso, Cisi, cosa farei? Niente, rispose Holmes, spattai la palpebra, niente. Si volto per guardarmi in faccia. Non si sono accuse da sporger, nessun crimine da provare, nessuna confession da storcer, solo un nome, un'ombra. Se lo inseggo, ora si ritirerà ancora di paio o peggio, o gira in modo preventivo. No, Watson, il gioco cambia ora. La prossima mossa deve essere sua. Ritorno alla sua sedia e incrocio la mani in grembo. Ma quando si muoverà, ha aggiunto, lo saprò 2 giorni dopo. Arrivo una lettera in Baker Street, questa volta con indirizzo timbro di ritorno e corsivo. Holmes la aprec in mia presenza. Signor Holmes, la tua abilità è nota. Il tuo intervento è stato sconveniente, ma non inaspettato. Non se ne rai più nulla da me. Finch, non se ne rai più nulla da me. Lasciamo che ai morti riposino e ai vivi diment. E ci no dat se, scavi più a fondo potresti scoprire cos che non possono essere disvalet. Non tutti i segreti devono essere risolti. Non tutti i misteri ricedono la tua lanterna con il dovuto rispetto. In Holmes les la lettera 2 volte, poi la brucio nel cammino. Questo dis e il massimo che si passa ottenere da un uomo simile vicino e una tregua e lo onoreai. Cisi, Holmes all'inizio non rispose, osservò l'ultima
se nel voltaggir, nell'aria, prima di parlar, per ora, ma la tregua, nan I fiducia Watson, nan dimentacero, quello che ho imparato, e nemmeno tu dovresti. Arrivò la primavera, e con essa il debol profumo di l'alace alleggiava lungo Baker Street. L'Andre tirò un sospiro di Darnley riapre il suo negozio, non in Medford Street, ma più a nord, vicino a Finchley, dove avrebbe potuto ricominciare da capo tra estranei. Jimmy, il ragazzo al centro della tempesta, fu trasferito con un nuovo nome. La sua identità sigillata di un ordine del tribunale. Ricevetti una sua lettera mesi dopo, formulata con cura, ma con il tono chiaro, di chi cerca di farsi avanti senza voltarsi indietro quanto a Braden e Royston. Entrambi furono condannati, non per I loro crimini più gravi, ma per quelli che potevano essere provati: falsificazione, cospirazione, complicità in omicidio. Non avrebbero più rivisto la luce di Londra per molti anni, se mai poi il suo nome scomparve del tutto una sera. All'inizio di maggio tornai a casa e trovai Holmes impegnato a suonare il violino, non per studia, ma per trovare conforto. Un basso tono minor risuonava nell'appartamento, la sua note pin di compostezza e di una strana malinconia quando ebbi finito gli offrì un brandy e mi sedetti accanto a lui al focolare. Non hai mai detto, come venha imparato il nome di Lovat, sospetto dis Holmes, che non fosse destinato a farlo, forse un passo falso, una busta non sigillata, un riferimento fatto troppo apertamente. Ven era acquito e una volta ottenuto un vantaggio pensava di poter contrattere, ma ha frainteso la natura di uomini, come Wyndham e Lovat. Loro non contrattano consilano. Prese il brandy e fisso il fuoco. Ti invidio, Watson. Tu vedi il mondo a colori. Io ne vedo solo ai motivi. E a volte temo che, seguendo ai fili della corruzione, perda di vista il tessuto stesso, scossi la testa. Hai visto il ragazzo Holmes? Lo hai protetto, hai restituito la vita a Darnley. La città non lo è sé, ma ti div paio di quanto passa dire. Holmes fece un sorriso sottile. Allora la stallo inconsapevole, se più pace nell'anonimato che nella gloria. Nel settimane successive casi minori si susseguirono una collana rubata, a Marylebone, la scomparsa di un banchier, a Chelsea Holmes s'extornò con la consueta brillantezza, a che se intui che nessuno di essi aveva la stessa profondità del libro mastro del macellaio e della catena di segreti che rivelava, e una mattina, quando ormai credevamo che il caso fosse completamente chiuso, trovai un piccolo pacco sola soglia di casa, nessun biglietto, nessun nome, solo una scatola quadrata, avvolta in carta marrone. Dentro c'era un coltello da macellaio pulito, lucidato ma USA2. Holmes lo sollevò, esaminò la maniglia e poi lo posò sulla mensola del camino. Un messaggio ho chiesto no una firma eggrotai la fronte. Daci mi guardo con un sopracciglio alzato dal macellaio, che si è rifiutato di essere togliato e caso. Il caso si concluse, non con la forca, né con processi, né con grida di vittoria, ma con una lama, adagiata con cura sul focolare, silenzioso simbolo di una città che avevamo salvato. In parte, ma mai compreso del tutto, mentre quella
s'era prendevo la penna per scriver l'ultima riga del mio resocanto, tic non potevo fer a meno di pensar alle parole precedenti di Holmes. Non tutti I misteri ricedono la tua lanterna.maa. Volt basta illuminare un angolo di oscurità, la giornata si colorano d'oro, mentre la state incombeva dolcemente su Londra, il caso che aveva catturato l'attenzione di Holmes perfettamente sfancam, un livido sotto guante, pregato il macellaio, il ragazzo, I libri, falsi, gli uomini che avevano ucciso e quelli che li avevano pagati, tutti erano rinchiusi nel loro cell. La loro storia archiviate, e eppur sentivo che Holmes continuava a vagare a immagini della vicenda nei suoi pensieri non poi camminando avanti e indietro sul tappeto, ma camminando dentro di sé, nel pig della memoria e della logica. Alla fine parlai una sera, mentre il sol gettava il suo ultimo raggio d'oro su Baker Street. Eravamo appena tornati da una passeggiata a Hyde Park, un'insolita indulgenza da parte di Holmes e, per me la prova, che qualcosa si era sistemato. Holmes disse mentre eravamo seduti vicino alla finestra aperta non hai mai detto esattamente qual era il filo finale. Girò leggermente la testa. Cosa intendi, Watson? La soluzione finale. Abbiamo scoperto la vede. Braden e Royston sono stati catturati. L'omicidio diven è stato spiegato, eppur sembravi incompiuto anche dopo il processo fino ad ora. Holmes sorrise debolmente, il tipo di sorriso che appariva solo quando aveva trattenuto un frammento della verità abbastanza lungo da farla adolescere. Sei un osservatore attento, come sempre disesti, s'era un ultimo nodo, un ultimo dettaglio che non aveva senso, finch non lo ha capito. Si alzò e andò alla scrivania, da un cassetto estras, un biglietto piegato ormai vecchio, squalsito per il continuo maneggiamento. Te lo ricordi? Era la lettera anonima, scritta con fredda eleganza e formata solo con la lettera W, l'avattamento velato, la non minaccia, la casi di tregua. Certo, dissi, abbiamo pensato che venisse da Wyndham, lo abbiamo fatto, e doveva sembrare casu, ma qualcosa nella formulazione mi ha colpito. Non tutti I misteri ricedono la tua lanterna. Quella frase non era l'addizione di un capo del spio di un burocrate, era troppo letteraria, troppo precisa. Aspettai mentre un leggero brivido di consapevolezza cominciava a salire. Holmes continuò. Casu sono tornato alla fonte, non alle persone, ma alle parole. La calligrafia divenne la sua annotazione nel registro. La sua lettera aveva uno stile ricercato, titrele si credeva più intelligente di quanto non fosse. Sollevo il biglietto anonimo, questo era sua lingua, ma non la sua mano, e nemmeno la sua macchina da scrivere è stata dettata, scritta dopo la sua morte. Allora Chick Holmes rimise il biglietto nel cassetto e annù lentamente. Jimmy spattai la palpebra. Il ragazzo aveva accesso agli scritti di Ven, al suo modo di esprimersi, al suo modo di parlare. Aveva più intelligenza di quanto cianche immaginava, una quietezza non solo di esposizione, ma anche di osservazione. Vidi il crollo della rete avvicinarsi. Vidi Van ucciso per aver giocato su entrambi I fronti e andò nel panico. Ma Louis si ha aiutato
esti, dis Holmes. Loha, fatto, una volta che la riti si rota Braden, stato arrestato, ha capito dove residava veramente la sua letta, o forse dove la sopravvivenza la ricevava. Ma questa lettera, questo era il suo tentativo di ribalta la storia. Permettermi, ingordio prima, di impegnarsi pienamente. Sospiro e l'ho affrontato, dopo il processo, con delicatezza. Lo ha ammesso, ha detto che non sapeva cosa intendas fare, solo che voleva che tutto finisse che se si fosse spaziato per la mano nascosta, avrei guardato altrove. Non avrebbe mai immaginato che mi avrebbe spinto a scavar panno e Wyndham. L'espression di Holmes si oscuro o Wyndham assisti. Braden ha dato quel nome per pora, non per invenzione, ma non è mai stato lui a mandar. La lettera quello era il guiso del ragazzo. Fis una pausa, poi a Gaians, quasi abbassa, vosi il ho perdonato, faresti bene dissi. Era un bambino, intrappolato, ha fatto quello che poteva. Holmes a nu, estima, è stato un promemoria, Watson, della vera lesione, che si thela dietro il caso. Non tutti i pericoli indossano uniformi, non tutti i nemici si dichiarano. A volte, quelli silenziosi, i ragazzi in grembiule, gli uomini che fermano, i documenti sono quelli che infliggono i danni più gravi. Si also, andò alla finestra e guardò fuori. Nella scorata che si stava avanzando, ho risolto il caso. Watson, ma non posso dire di aver vinto. Abbiamo rimesso il marsum, ma non la radice. Il ganzio de macellaio è stato staccato dal muro, ma la ombra che pendevano da esso e ngono, dat si volto di nuovo verso di me. Con quella luce acuta ancora una volta nei suoi occhi, ma la prossima volta prosimo tempo non si aspetteranno che io stia ancora guardando. Fuori i lampioni gas si accendevano, uno dopo l'altro e la città continuava a scorrere. Tra i suoi silenzio si ingannì e i suoi crimini appena percettibili. Ma dentro al 221 Baker Street sapevo una cosa con assoluta certezza. Sherlock Holmes stava aspettando e da qualche parte. In una stanza in alto o in un fascicolo nascosto. L'uomo chiamato Wyndham si sarebbe mosso di nuovo e il gioco, come sempre sarebbe, inizio